The Election Commission has called upon the candidates to leave all the mistakes centered on the Ghazipur city vote and make the election fair as per the law. Chief Election Commissioner CEC Qazi Habibul Awal said this to the newsman after meeting contending candidates for the Ghazipur City Corporation election. Candidates are cautioned by the EC to follow the code of conduct. Awami League candidate Azmatullah Khan along with Mayor General Councillor and reserved councillor candidates are present in the meeting. Road Transport and Bridges Minister Obaidul Qadir has said it is BNP's right to participate in the election. He said this at a function organized at Chonargaon Hotel in the capital. He also said according to the study of Economics Intelligence Wings, Bangladesh is economically promising. The minister said electronic traffic policy 2023 has been promulgated. Electronic double-decker BRTC buses will be added in the Dhaka-Chittagong in November this year. In the first phase, 80 buses will run in the capital, 20 will run in the Chittagong. He also said the World Bank has come forward for road safety, which is working to improve the transport system. He also said 4 million tons of carbon emissions should be reduced by 2030. Like all the people of Bangladesh, the European Union also wants to see free and fair election. EU Ambassador to Dhaka Charles Whiteley said these things at a press conference on Tuesday evening. He also talked about sending election observers 50 years of relations between Bangladesh and European Union. On this occasion, the ambassadors of the countries participated in a press conference on EU Day. Ambassadors of different countries highlighted various aspects of Bangladesh's relationship with their country. Charles Whiteley, EU ambassador in Dhaka, said that democracy and human rights are the main basis of EU relationship with Bangladesh. And our first stage of that will be an exploratory mission coming in July for several days to talk to all stakeholders, whether that be the Election Commission, whether it be the parties, whether it be civil society, whether it be the media, of course, because it's a very well-rounded approach. It's not just looking at the electoral machinery, it's looking at all the surrounding circumstances that are important in an election, and that can include also, for example, security. Dhaka South City Mayor Sheikh Fazle Noor Taposh has said cutting trees is sad but needs to be cut for development. He said these things after inspecting the progress of the development work of South City Corporation starting from Dhakeshwari Temple in the capital. Mayor said 1 tree is cut and 3 are being planted. The mayor also commented that there is no use in criticizing the beautification and development of the city. He said the city corporation has planted 2 lakh trees in the last 3 years. 10,000 trees will be planted this monsoon too, in the interest of the development and beauty of the city. Mayor Tapas said 7 tourism-friendly zones will be built around Old Dhaka. Maritime ports have been advised to keep west a distant cautionary signal known as the depression over Southwest Bay, and the adjoining area has intensified into a deep depression at 6 a.m. on Wednesday. It was centered about 1,550 km south of Chattogram Port, 1,470 km south of Cox's Bazar Port. On the other hand, it was centered about 1,550 km south-southwest of Mongla Port and 1,505 km south-southeast of Pyra Port. According to the Met Office, it is likely to intensify further and move in a north-northwesterly direction till May 11. Therefore, it is likely to recurve gradually and move north-northward sea. Sea will remain moderate near the deep depression center. Maritime ports of Chattogram, Cox's Bazar, Mongla and Pyra have been advised to keep west a distant cautionary signal known. All fishing boats and trawlers over the North Bay and Deep Sea have been advised to remain close to the coast and proceed with cautions. They are also advised not to venture into the Deep Sea. According to Meteorological Department, the depression over Southeast Bay of Bengal and the adjoining area has intensified into a deep depression and may turn into cyclone today. In this situation, a total of 703 shelters and 26 Muji forts have been prepared in the Putuakhali. Control rooms have also been opened.
According to the forecast of the Met Office, the depression located in the southwest Bay of Bengal and southeast Andaman Sea is moving towards the coast. People in Patuakhali are scared of their lives and crops as well. In addition to keeping enough geobags, the Water Development Board is renovating dams in some areas. On the other hand, rescuers and rehabilitation centers have informed about the overall preparedness to deal with disasters. Boat and trawlers have been prepared to take the shelter coastal people during the disaster. Saline medicines and first aid kits, food, drinking water have also been prepared. A college student was hacked and injured by miscreants for protesting against eve-teasing in Sonaimuri, Noakhali. This incident occurred in the front of the classroom of Sonaimuri College of Noakhali on Tuesday afternoon. On May 6, miscreants eve-teased an SSC candidate, a college student named Rifat, protested that incident. Due to this incident, 10 to 15 miscreants went to Sonaimuri College on Tuesday afternoon and hacked Rifat. He was rescued and admitted to the hospital. Police said legal action will be taken if complaints are received in this regard. Demand to extend tax holiday facility in ICT sector till 2030. The goal is to exceed $500 crore in export revenue by 2025. Entrepreneurs also think that ICT can be the second potential export sector after ready-made garments if given the necessary opportunities. But the requires long-term policy support including tax exemptions. In the upcoming budget, they urge to pay special attention to ICT and e-commerce sector. The IT sector export earnings now average around $140 crore, all of which is net export earnings. Entrepreneurs say that the given opportunity to extend business with policy reforms and tax exemptions, it is possible to increase export earnings of more than $1 trillion in this sector. At least 2 rickshaw passengers killed after a container failing from the lorry in Chottogram's Potenga. Our colleagues Mujibul Haq will give us the update from there. We are connecting to that. Hello Mujib, give us the update there. মিথিলা মূলত বেলা 12:30টার দিকে এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে যখনই বন্দর থেকে একটি কন্টেইনারবাহী একটি লরি আসলে এই জায়গাটি পতেঙ্গার এই জায়গাটি পার করছিল তখনই কিন্তু দুটি রিকশা কিন্তু এই জায়গায় দাঁড়ানো ছিল সেই দাঁড়ানো অবস্থায় কিন্তু ওই লরি থেকে কন্টেইনারটি ছিটকে পড়ার পরপরই কিন্তু রিকশায় থাকা দুজন যাত্রী ঘটনাস্থলে মারা যান পরবর্তীতে আরও দুজন আশেপাশের যারা পথচারী আছেন সেখান থেকে আরও দুজন কিন্তু আহত হন এখন পর্যন্ত আমাদের কাছে যে তথ্য আছে লরির চাপায় দুজন নিহত হয়েছে তাদেরকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে এবং মুমূর্ষু অবস্থায় আরও একজনকে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে সব মিলিয়ে যেটি বলতে পারি দুজন আহত আছে এই বিষয়ে আমরা একটু কথা বলতে চাই পুলিশের ঊর্ধ্বতন একজন কর্মকর্তা আমাদের সঙ্গে আছেন আপনার সর্বশেষ কী তথ্য আপনাদের কাছে আছে এবং এই জায়গায় কন্টেইনার বা লরির যে চালক আছে তাদের কোনো গাফিলতি আপনারা দেখেছেন কি আপনার দ্বিতীয় অংশটা আমি সঠিক বুঝতে পারিনি এখানে অনেক মানুষ রয়েছে তো আমরা যেই ঘটনাটি ঘটেছে সেই ঘটনাটির সংবাদ প্রাপ্তির সাথে সাথে আমরা দ্রুততম সময়ের মাঝে এখানে চলে আসি এসে আমাদের যে প্রথমে হচ্ছে জীবন বাঁচানোর জন্য আমাদের যা যা করা দরকার আমরা যারা উন্ডেড তাদেরকে হাসপাতালে পাঠাই দুঃখজনকভাবে সেখানে দুজন মারা গেছেন বলে আমরা জানতে পেরেছি দুজন চিকিৎসাধীন অবস্থায় বর্তমানে আছেন এবং তারপরে হচ্ছে আমরা রাস্তাটি পরিষ্কার করি এবং একই সাথে আমরা আমাদের যে আইনি মোকাবেলা করা আইনগত যে ব্যবস্থা নেওয়ার প্রয়োজন আছে সেটা আমরা ইতিমধ্যে শুরু করেছি মামলা রুজু হবে এবং যারা এখানে দোষী আছে তাদেরকে আইনের আওতায় সবাইকে নিয়ে আসা হবে এই ব্যাপারে আমরা নিবিড়ভাবে কাজ করছি মিথিলা শুনছিলেন পুলিশের এই ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা যেটি বলছেন যে এই ঘটনায় যারা দোষী আছে অথবা সেই লরির চালকের কোনো এখানে গাফিলতি আছে কিনা অথবা যেই আসলে
বন্দর থেকে বের করার সময় সেই কন্টেইনারে আসলে ঠিকঠাক সেটি বাধা হয়েছে কিনা সেই ব্যাপারটি তারা দেখবেন, নির্ভীর তারা পর্যবেক্ষণ করবেন। আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি বন্দর থেকে বের হয়ে এই কন্টেইনারবাহী যে লরিটি আছে সেই লরিটি আশেপাশে যে কোনো একটি ডিপোতে যাওয়ার কথা ছিল এবং সেই জায়গায় আসলে আপনি জানেন এই বন্দর নগরীর পতেঙ্গা সহ বিভিন্ন এলাকায় কিন্তু বেশ কয়েকটি ডিপো আছে যেখানে বন্দর থেকে বের হয়ে বিভিন্ন লরি বিভিন্ন পণ্য বিভিন্ন দেশ থেকে আসা যে সমস্ত পণ্য সামগ্রী আছে সেগুলো তারা বিভিন্ন ডিপোতে তারা রাখেন। সেই বিভিন্ন সময় যেটা অভিযোগ ছিল যে এই এলাকায় যেহেতু একটি শ্রম ঘন এলাকা, এই এলাকায় যে সমস্ত লরির চালকরা আছেন তারা দ্রুত গতিতে যে যানবাহন তাদের গাড়িগুলো চালান, নানা সময় দুর্ঘটনা ঘটে এবং সর্বশেষ আজকে কিন্তু দুজন মানুষের প্রাণ চলে গেছে। এবং পুলিশ যেটি বলছে এই ঘটনায় যদি লরি চালকের কোনো ধরনের গাফিলতি থেকে থাকে বা তারা বিষয়টি দেখছেন, সার্বিক পর্যবেক্ষণ করছেন, পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা তারা গ্রহণ করবেন। তো এই ছিল আমার কাছে পতেঙ্গা এলাকা থেকে সবশেষ খবরাখবর। মিথিলা। Thank you, Mujib, for updating us. The senior journalists of the country want to amend the Digital Security Act, not to cancel it. However, they demand that the amendment should be accepted according to the recommendations of journalist organizations. They suggest that the law should not curtail the right of expression but should ensure its implementation in the right against cybercrime. After almost 5 years in the face of widespread criticism, the law minister realized that the fears of the journalists were not unfair. So far, 27% of the cases filed under this law are against journalists, 31% of the cases were against politicians, and 11% were against students. These journalists urge to ensure that the law is truly implemented to provide cyber protection to the public through amendments. Pathorghata in the coastal town of Barguna has an endless source of water, but there is an acute shortage of fresh water. The public life of about 3 lakh people of the Upazila is affected by the lack of fresh water. Public health is under threat. Though there are water all around, but not a single drop of is drinkable. Although there are sources of water around Baleshwar, Bishkhali and Bay of Bengal at the Pathorghata, it is not drinkable due to the saltiness. It cannot be used for daily work.